In the previous lecture, we have seen that की सिंपल एक यूज रिड्यूसर फंक्शन कसं इम्प्लिमेंट करायचं ते यूज रिड्यूसरच्या पॅरामीटरमध्ये दोन पॅरामीटर्स एक फंक्शन आणि एक इनिशियल स्टेट तो रिटर्न करतो एक स्टेट आणि एक डिस्पॅच फंक्शन जो की इंटरनली परत रिड्यूसर फंक्शनलाच कॉल करणार आहे. दिस इज हाऊ यू कॉल द डिस्पॅच फंक्शन आणि आपल्याला त्याला ॲक्शन पास करावं लागते. ती ॲक्शन आपल्याला मिळते नॉट जस्ट ॲक्शन रिड्यूसर फंक्शनमध्ये आपल्याला पॅरामीटरमध्ये मिळतात स्टेट आणि ॲक्शन दोन्ही. State is the current state and action is the action which we have passed while calling dispatch function here. आता ह्या ऍक्शन वरती काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म होईल बेस्ड ऑन दिस ऍक्शन. तर ऍक्शनच्या बेसिसवर करायचं म्हणून आपण स्विच स्टेटमेंट यूज केलेली आहे. अकॉर्डिंग टू द केस आपण स्टेटवर काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करतो आणि ती रिटर्न करतोय. ती रिटर्न केलेली स्टेटमेंट कुठे येईल ऍट दी एंड जे आपण इथे घेतलेली म्हणजे यूज रिड्युसर या फंक्शननी या हुकनी जे रिटर्न केलंय दोन गोष्टी त्याच्यापैकी एक जी आपली पहिली गोष्ट आहे स्टेट म्हणून ती असेल आपली रिटर्न व्हॅल्यू. ठीक आहे. नाउ विथ दिस नॉलेज वी कॅन मूव फर्दर विथ समथिंग कॉम्प्लेक्स. नाउ इफ आय वॉन्ट टू ॲड okay if I don't want to add anything, if I let us say want to add some more statements here, केस ऍड करायचे मला इथे आपण नॉर्मल इन्क्रीमेंट केलं एकने डिक्रीमेंट केली एकने रिसेट केली विथ दिस इनिशियल व्हॅल्यू. नाउ लेट अस if I want to increment it by 5. So what I will do is case increment 5. So what to do? Return state plus 5, right? What if if I want to increment sorry decrement 5, decrement 5, return state minus 5. ठीक आहे. आता हे मी हार्ड कोड केले. आता याला मी बटन वर घेतो म्हणजे अप्लाय करतो बटन्स याला. सो वी डोंट नीड div एव्हरी टाइम. काय केलं आपण आउटपुट मध्ये increment decrement set. So what I'll do is I'll remove this div, or I guess I can copy this and I'll paste it here. आणि आता ते फॉर्मॅट झालं पाहिजे and we don't have prettier. ठीक आहे. I'll install prettier later. So this is how it is. एक div त्या दोन buttons, दुसरा div त्या दुसऱ्या div मध्ये दुसरे दोन बटन असतील which will be increment 5 and decrement 5. So this is decrement 5, let us say, and this is increment 5 and that is decrement 5. Here also increment 5 and decrement 5. ठीक है, sorted. Now if I see the output, let the output come. Let it refresh. आउटपुट मध्ये काय झालं पाहिजे एक div म्हणजे एका लाईनीत increment decrement, दुसऱ्या लाईनीत increment 5 decrement 5 and third लाईन मध्ये reset. So it will take some time. It compile होते. See. So okay, so now we have increment which we can increment by 3, I mean 1 2 3. Decrement we can decrement by 1. increment आता मी decrement प्रेस केलं तर इथे 6 झाली पाहिजे व्हॅल्यू. कूल. आणि अगेन इफ आय प्रेस डिक्रीमेंट 5 त्याची व्हॅल्यू 5 ने कमी झाली पाहिजे. ठीक आहे. पण असं का म्हणजे आता हेच करायचे आय कॅन डू इट विथ सिंपल स्टेट सिंपल ऍक्शन. पण आय वॉन्ट टू मेक इट अ लिटल बिट डायनॅमिक इन द सेन्स आय नीड टू सेट द व्हॅल्यू ऑफ की मला कितीने इन्क्रीमेंट करायचं आहे. ठीक आहे. सेपरेटली जसं मी आता डायरेक्टली करतोय स्टेट +1 स्टेट -1 स्टेट +5 स्टेट -5 and so on. So I want to pass this value while dispatching. डिस्पॅच करताना म्हणजे मी ते बटनवर क्लिक करतोय त्यावेळेला मला काय करायचंय ती व्हॅल्यू चेंज करायची. फॉर दॅट आय कॅन नॉट जस्ट पास दिस ऍक्शन ॲज इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ठीक आहे मी करू शकतो बट इट विल नॉट बी ग्रेट कारण मग इथे मला स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करावं लागतील which is not very optimized solution for this. So to perform that की ऍक्शन सोबत ऍक्शनचा टाइप आणि व्हॅल्यू दोन्ही आले पाहिजे. इन्क्रीमेंट इज व्हॉट ऍक्शनचा टाइप, डिक्रीमेंट सॉरी इन्क्रीमेंट 5 इज व्हॉट ऍक्शन टाइप.
Decrement 5 is what? Action type. So we'll do one thing. We'll modify this action a little bit. आणि आपण आता इथे फक्त एक स्ट्रिंग पास न करता एक ऑब्जेक्ट पास करू. ठीक आहे. So what I'll do is I'll modify it a little bit. I'll create an object like this. And इथे आपण type increment. आता शुअर हा इश्यू देईलच कारण आपण स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट ठेवलेले आणि दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग. So what we will do is we will change it a little bit. Action will be of type object. त्या ऑब्जेक्ट मध्ये एक टाइप नावाची गोष्ट असेल और की असेल जिचं टाइप असेल स्ट्रिंग. ठीक आहे. सो नाव विल हॅव टू चेंज इट लिटिल बिट. आता बघा ऍक्शनचा टाइप काय आहे? ऍक्शन टाइप इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मध्ये टाइप, टाइप मध्ये स्ट्रिंग. अँड दिस इज नॉट एक्झॅक्ट मॅच, म्हणजे दिस इज नॉट अन ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग. So what we will do is we will change this to action dot type, and now everything will be fine. Now action dot type is what? A string, and this is also a string. ठीक है. So action dot type satisfies my need. ओके, cool. हे समजलं. नंतर आता मला पास करताना पण इथे थोडंसं चेंज करावं लागेल. सो आय चेंज इट अ लिटिल बिट. आय कॉपी दिस. मेक शुअर यू आर नॉट कॉपिंग लाईक मी. नाही तर असे येतात छोटे मोठे. काय कॉपी केलं होतं? मे बी आय हॅव कॉपीड समथिंग wrong. That is what I was talking about. So I'll copy this, copy, and I'll paste it here. Increment 5, and I'll have to change it. Oh, sorry. Also decrement 5. Here also we have to change it to decrement. Cool. And here also type is reset. Type reset. Now let us test the output first. Thalika compile. Okay, no issues found. If I increment it by 1, everything is going fine. Everything is going fine, and reset. I'll refresh it. Everything is everything seems to be working fine. Yes, everything is fine. तर आपण आता काय केलंय? फक्त ऍक्शनला मॉडिफाय केलं. ऍक्शन पहिले एक स्ट्रिंग होता डायरेक्टली. आता आपण एक ऑब्जेक्ट घेतला आणि त्या ऑब्जेक्ट मध्ये एक टाइप नावाची प्रॉपर्टी त्याला पास केली. नाउ व्हॉट? I want to pass this value as well. Cool. So what we can do while passing the value in this object itself, we can pass one more option which is value, and that value would be 1. No, आता तो परत रडायला लागेल की व्हॅल्यू इज नॉट अँड अँड ब्ला 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 ब्ला. सो आपण आपल्याला त्याला चेंज करावं लागेल आणि ते व्हॅल्यू पास करावं लागेल विच इज ऑफ टाइप नंबर. आता बाकीचे रडायला लागतील की हा तर ठीक आहे बाकीचे. केलं. लेट अस कॉपी दिस. Here also value must be 5, and here also the value must be 5, and we don't have any value here. Cool, but we'll pass something so that it won't cry. Value is 0. We don't even need the value. Okay, everything seems to be okay. Now what I will do is बघा आता मी खाली ऍक्शन घेतला होता, सॉरी टाईप घेतला होता, माय मिस्टेक. तरी ते मला टाईप घ्यायला भेटला आणि इथे सुद्धा आय कुड यूज ऍक्शन डॉट टाईप. इथे मला काय करावं लागेल आता? I need to use action dot value, whatever the value is. Okay, and this or oh, no, action dot value. Same thing goes with this action dot value, and cool. Now if I press the buttons, nothing is going to change. Everything seems to be working fine. Okay. So what we have done, आता बघा दुसरी गोष्ट आहे की you can use a variable here जो की
see what you can do is we can modify it a little bit, which will be your assignment. I'll let you know after some time. So you can modify the value as per your convenience. This value will go inside this value attribute of this function, not the function object. आणि तो आपण यूज करू इथे ऍक्शन डॉट व्हॅल्यू म्हणून. सो दिस इज हाऊ यू मॉडिफाय ऍक्शन. आणि इंडस्ट्रीमध्ये this is the format of action in real world. So what we'll do is we'll just remove this. We'll create an interface. Interface, let us say action interface. So I for interface action, and here it is. Oh, we don't need the braces. Cool. So we have I action. So I'll put I action here. And okay, cool. Now everything seems to be perfectly fine. आपण थोडंसं कॉम्प्लेक्स त्याला केले. We'll make it a little bit more complex. कॉम्प्लेक्स करायची गरज अशी आहे की not every time we are going to get state as a number or as a string or the primitive type. We are going to get states as multiple states. So आपल्याला त्याला with object treat करावं लागेल. So let us say we have two counters, first counter and second counter. ठीक है? The thing which we are doing here is for the first counter. Cool. One thing we'll do in the code itself, we'll remove this div so everything comes into one line. Okay, increment, decrement, increment 5, decrement 5, and reset. Cool. Everything is working as expected. Now let us say we have initial state as, so we have to change the state now. State cannot be a number in industry. This is for just understanding. Tata state ला change करायचे. So what we will do is we will create an interface for state. So interface I state. Again इथे काय असेल first counter of type number for sure and second counter of type number. So now we are having our interface with two properties. First is the first counter, second is the second counter. Both are of type number. So we'll change this to I state. Oh, I state, not like this, like this. आता again इथे issue येईल कारण state is not a function. I mean state is not a simple primitive type. We have to use something called as, okay, state dot first and something like this. First counter here also dot. Okay, we'll do one thing. How many states do we have? Okay, dot first counter. Okay, now here, what do we have to do here? Cool. Don't look at this. याची काही चुकी नाही आहे. The issue is here. Okay, no override matches this, and target signature provides too few arguments, expected two or more but got to one. So this must be an object. Can you specify type to this object? Let me just see. Oh, seems to be hectic. No. So if I want to dispatch something, it will come here and everything should be perfectly fine. Counter dot first counter. That's okay, but okay, argument of type I state, I action, number, or I state. It's not assignable to parameter of type reduce without any action. Okay, for that. Cool.
I guess we have to do some chat GPT because I don't have that much energy to waste on this. Initial state is the state which we are getting from the top. Okay, here. Initial state is of type. Again, this will be of type I state. And आता याच्यामध्ये दोन प्रॉपर्टी असायला पाहिजे. The first counter will be 0 and the second counter will be also 0. And I guess आता तरी झालं पाहिजे. Still some issue. Okay, cool, no issues. So now we have changed the initial state. Everything seems okay. Action is good. State is good. Cool. I don't have time. We'll go to ChatGPT. Oh, ChatGPT. Let's wait for ChatGPT to load. Okay, it'll find some error. That is okay. If I'm changing my syntax over here, will that make any directly नाही करू शकत आपल्या ऑब्जेक्ट मध्ये घेऊन करायला लागेल. Okay, state is now an object. State is now an object. Not like this, like this. Now let us check property expected. First counter go to state dot first counter. Okay, not here. First counter, and we're good to go. Copy this sample PHP everywhere. एक second. All right. So what next we have to do? There apply dot state and just copy it as well. आता स्प्रेड ऑपरेटरचं काम काय आहे? तर I'll tell you what the काम is. स्प्रेड ऑपरेटरचं काम असं आहे की त्या स्टेट मध्ये तर दोन गोष्टी आहे, राईट? फर्स्ट इज फर्स्ट काउंटर अँड द सेकंड काउंटर. If I directly change the first counter without copying the property of previous state, जो नवीन स्टेट मी रिटर्न करेल त्याच्यामध्ये फक्त एक ही प्रॉपर्टी असेल, फर्स्ट काउंटर. सेकंड काउंटर नसणार आहे. ठीक आहे. तर आता आपण चेंज काय काय केलं, आय जस्ट गो थ्रू की ते एरर वगैरे आले होते, त्यात आपण काय चेंज केलं. फर्स्ट आपण चेंज केला इनिशियल स्टेट. ठीक आहे. त्याला टाईप देऊन टाकला आय स्टेट. त्याचा जो पण आपल्या स्टेटचा टाईप असेल तो इनिशियल स्टेटचा टाईप असेल. सो नो चेंजेस इन बिटवीन. ठीक आहे. मिसमॅच होऊ शकत नाही मग. अँड जसं आपण आता आपण स्टेटमध्ये दिलं की दोन पॅरामीटर किंवा दोन प्रॉपर्टीज असतील. प्रॉपर्टी वन इज फर्स्ट काउंटर, प्रॉपर्टी टू इज सेकंड काउंटर. दोघांची व्हॅल्यू आपण इनिशियली 0 ठेवलेली आहे. ठीक आहे. पण आता गरज काय, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. अरे यार कॉल आला परत. ओके, येतोय आवाज? सॉरी फॉर द इंटरप्शन्स. सो आय वॉज सेइंग की स्टेट मध्ये आपल्या दोन प्रॉपर्टी होत्या, फर्स्ट काउंटर आणि सेकंड काउंटर. तर फक्त जर मी फर्स्ट काउंटर रिटर्न केला असतं तर स्टेट मधला जो सेकंड काउंटर आहे तो गेलाच नसता, आणि आपण ते ठेवलेले आहे.
की त्याचा टाईप जो आहे तो आय स्टेट आहे. सो इट नीड्स बोथ ऑफ देम. तर आपण पहिले कॉपी केलं स्टेटला, म्हणजे स्टेटच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज, आणि फक्त फर्स्ट काउंटरला आपण काय केलं, चेंज केलं, अपडेट केलं. ठीक आहे. आता एक गरज काय, जस्ट इमॅजिन की फर्स्ट काउंटर होतो 0 पासून सुरू अँड सेकंड काउंटर होतो 10 पासून सुरू. होऊ शकतो ना. सो आता आपल्याला काउंटर 2 ला चेंज करायचं सेकंड काउंटरला. सो वी विल नीड मोर अँड मोर केसेस लाईक दिस. तर आपण नॉर्मली ह्या 2 केस घेऊ आता, कारण 2 केस घेतले का नाही 4 केस घेतले काय, कोड तर सिमिलर असणार आहे. सो आय जस्ट राईट हिअर की cases for second counter, right? And I'll paste it here. Increment counter 2 and decrement counter 2. तर आता आपल्याला काय करायचंय, काउंटर 1 ची व्हॅल्यू चेंज न करता काउंटर, म्हणजे फर्स्ट काउंटरची व्हॅल्यू चेंज न करता सेकंड काउंटरची व्हॅल्यू चेंज करायची आहे. ठीक आहे. सो आणि एक एकने व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. सो डिस्पॅच पण करावं लागेल आपल्याला त्याला. सो व्हॉट आय डू इज आय कॉपी दिस मच, नॉट दिस मच आय कॉपी. I'll paste it here. div फक्त बंद करावं लागेल मला. ओके, नाव हिअर आता आपल्याला टाईप का ठेवावा लागेल, जो आपण इथे वरती ठेवलेला, इन्क्रीमेंट काउंटर 2 अँड डिक्रीमेंट काउंटर 2. And let us see the output. So this is the output. ओके, मी सेकंड काउंटरला प्रिंट नाही केलंय. ओके, but I'll use it here only. Count dot second counter. Second counter will start from 10, as you can see. So if I increment 5 or decrement 5, press these buttons. So what will happen? Value of counter 1 will change, like so. And if I press these two buttons, value of counter 2 should change, which is happening. And if I press reset button, initial count ची व्हॅल्यू जी असायला पाहिजे ती यायला पाहिजे, म्हणजे काउंटर 1 झाला पाहिजे 0 आणि काउंटर 2 झाला पाहिजे 10. If I press 0, everything is on its initial position. So this is our, I guess, third lecture on use reducer, if I'm not sure. I guess second one. So this is our second lecture of use reducer hook, in which we have modified the action and state according to our need. Okay, as per our requirements, we wanted to have some dynamic values and some dynamic types as part of our action. So that we have changed, and we have added a lot of cases for 2 counters, and we have changed the type or interface of our state as well to iState, which has two counters, one start from 0 and the second start from 10. This is it for today's lecture. Any doubts? Yes or no? सर परत एकदा एक्सप्लेन करा ना, मी मध्ये गेली होती. Okay, ठीक है. I'll pause the recording now. सर That's it for the lecture. Okay.